Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and afternoon everyone. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Yes. Right. Untuk non-face-to-face question for the first part of tutorial untuk this chapter, they ask you to draw the structural formulae and classify the following alcohol. So classes of alcohol pun sama juga macam alkyl kita belajar. Kita ada primary, secondary and tertiary. It all depends on how many alkyl group attached to the carbon bearing the group yang kita cakap tadi tu. It's either alcohol or halogen and stuff. Okay, untuk case ni, we have 2,2-dimethyl cyclohexanol. Okay, how do we start drawing this structure? 2,2-dimethyl cyclohexanol. Who's the parent? Cyclohexanol. Cyclohexanol lah. Cyclohexane ada 6 kan? So kita ada cyclic structure of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this is your cyclohexane. And then when we have all dekat sini, maksudnya the first carbon for this cyclohexane akan attach to OH macam tu. Tak kisahlah awak nak ambil mana pun. Okay, maksudnya your carbon number 1 starts from here. And then we have 2,2-dimethyl. So bila sebut 2,2-dimethyl, kita ada berapa prefix yang kita ada? 2. So dekat carbon nombor? 2. Let's say awak letak 2 kat bawah ni, maksudnya methyl awak satu sini, satu macam tu. So this is your 2,2-dimethyl cyclohexanol. Okay, what about B? B pula, kita start balik. B, siapa longest carbon chain? Heptanol. So we have 7 carbon. So kita buat skeletal structure 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, cukup. And then dekat carbon number 1 kita ada OH, 1 all. Maksudnya dekat carbon number 1, let's say this is your carbon number 1. You have your OH. Okay, lagi. Kita ada apa kat sini? We have 2 substituents. Your 2 substituents belongs to carbon number 3 and carbon number 5. Let's say we have carbon number 3 in here. Carbon number 5, 3, 4, 5. 5 dekat sini. So 5 dengan 3 ni. Okay. Dekat carbon number 3 kita ada isopropyl. Isopropyl ada berapa carbon total? 3. Tapi dia punya environment sama. 1, 2. So this is your isopropyl. At carbon number 5, you have methyl. So simply tarik satu macam ni. So this is your 3 isopropyl, 5 methyl, 1 heptanol. Lupa pula nak minta dia punya classes of alcohol. What is the class of alcohol in A? Secondary because we have 1 and 2 alkyl group attached to it. So this is secondary alcohol. What about B? Primary because we have only 1 alkyl group attached to it. So this is primary alcohol. Untuk C pula, kita ada 2-ethyl cyclopentanol. Cyclopentanol got how many carbons altogether? 5. 5. Okay, so kita ada 5 ring. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 2-ethyl at carbon number 2. Maksudnya dekat carbon number 1 kita ada siapa? Alcohol. So let's say this is your carbon number 1, OH. So carbon number 2 mungkin kat sini. Kita ada ethyl, ada 2 carbon, 1, 2. Habislah untuk naming. Habis dah. Ni je kan naming awak. Terus dia minta masuk boiling point. Yes. Okay, now kita akan terus discuss regarding the order of boiling point. Okay, order of boiling point, they want you to rearrange this compound according to increasing order. Bila increasing order of boiling point ke arah kanan lagi tinggi. Okay, untuk kita tentukan boiling point, kena tengok intermolecular forces, ada hydrogen bond, dipole-dipole forces dan juga London forces. Okay, now kita check dulu.
1,2-ethane-diol. How do we draw this? 1,2-ethane-diol. Start with how many carbons? How many carbons? 1. One je. 2. Two. Ethane ni ethane. Two carbon. 1, 2. Okay, lepas tu kita tahu dia ada 1,2-diol dekat carbon number 1 ada OH, dekat carbon number 2 pun ada OH. Maksudnya yang lain tu pun H juga. H lah macam tu. H, 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 H. This is your 1,2-ethane-diol. Ada berapa OH group? 2. Okay. So next kita tengok N-butane. Butane berapa carbon? 4. 1, 2, 3, 4. Ada lagi tak functional group yang attach pada butane ni? Ada tak functional group? Tak ada. So semuanya adalah H sahajalah. H3, H2, H2, H3. So this gonna be alkane only. Tak ada langsung OH group dekat dia. Lagi we have 1 propanol. Berapa carbon? 3. 1, 2, 3. 1 propanol at carbon number 1 we have OH, means the rest belong to hydrogen only. H2, H2. Okay, ada tak OH group? Ada. Okay, last one. 1,3-propane-diol. 1,3-propane-diol, berapa carbon paling panjang? 3. Ke. Lepas tu ada berapa OH? 2. 2. 1, 2, 3. Kita buat OH. Kita buat OH. Okay, yang lain tu dia adalah H, 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 H. Okay, so awak nampak sini ada 2 OH. So kita ada 4 compound yang berlainan. So kita nak tentukan sekarang ni siapa got the highest boiling point. So how do you determine the boiling point? Kita pernah belajar before this. We have the hydrogen bond, dipole-dipole dan juga London forces according to their strength pula. Macam mana kita tentukan dia? Okay. When you have hydrogen bond means your boiling point will be high or low? Hi. High. Okay, now out of the 4 compounds, we have 3 of them got hydrogen bond. So, siapa yang akan form the most hydrogen bond? Antara 3 tu. Tak sure juga kan? Kita tengok dulu. You ada 2 OH group dekat sini, kita keluarkan. First dari kiri, boleh tak buat hydrogen bond? Boleh. Boleh buat berapa hydrogen bond at least? Boleh buat berapa kalau kita tengok OH dia? 2. 2. Okay, buat je dulu. 2. Kenapa tak lekat? Kenapa ni? Kejap 2 hydrogen bond. Okay. Untuk second compound, dia boleh buat apa? Dipole. Dipole tak boleh. Ni C dengan H. Kita bagi dia van der Waal lah 2 ni van der Waal. Tapi sekarang tak ada pun kan polar lain. Dia just ni sahaja. Lagi yang ketiga kita ada apa? Ada tak hydrogen bond? Ada. 1 hydrogen bond kita boleh buat. Yang last one? Ada hydrogen bond. Ada 2 hydrogen bond. So out of the 3 kita ada 2 dengan 1. Okay, 1 tu confirm lah lagi rendah, kita rasa kita lagi rendah. Van der Waals forces paling rendah lah. So kita boleh tulis dulu dan kita ada N-butane is the lowest, followed by 1 propanol. So now between 1,2-ethane-diol dan juga 1,3-propane-diol, who do you think got more higher boiling point? The highest boiling point out of these two? Selain tengok OH awak berapa banyak, kita nak tengok apa pula lepas tu? Molecular size. The molecular size. So the molecular size for 1,2-ethane-diol is bigger or 1,2-propane-diol? Propane.
Ya, the propanediol. Sebab apa? Lepas kita tengok hydrogen bond, kita akan tengok pula apa lagi intermolecular forces yang dia boleh buat. Antara C dengan H, nanti diorang boleh buat van der Waals forces. Van der Waals forces is greatly affected by molecular size. Jadi bigger molecular size will give you higher bonding point. Jadi kita punya susunan, we have 1, 2, ethane, diol, followed by 1, 3, propane, diol. Okay, so kalau ke arah kanan, kita akan cakap increasing Boiling point. boiling point. Nanti dia boleh lah, dia boleh bagi awak sekarang dia campur sikit je, nanti dia bagi awak ether lah, apa benda lah untuk kita compare. So kena make sure tahu bila you ada hydrogen bond, if you have a number of compound got hydrogen bond, kena tengok pula dia punya number of hydrogen bond. For this case, kita ada OH sahaja. Kalau awak ada yang berbeza melibatkan N ataupun F, itu kita tengok pula dia punya strength tu. Melibatkan dia punya HF ke, HN ke, HO. Okay, electronegativity dia. Right, so kita dah susun dah. Dia minta awak explain. Okay, untuk explain ni, macam mana kita nak explain? Kita nak start apa dulu? Selalunya kita cerita pasal apa dulu kalau trend? Siapa lagi tinggi boiling point? Ya, kita nak cerita balik kan yang pasal dia punya trend. So selalunya kita akan fokus pada, tengoklah fokus pada mana pun depends juga. So kalau kita nak cerita pasal the highest ni, kan betul lah kita nak cakap pasal this 1,3-propanediol the highest. Tetapi dia ada similarities dengan 1,2-ethane-diol. Jadi somehow awak kena susun dulu awak punya explanation. Awak first mungkin boleh beritahu intermolecular forces present dalam all these compound. Okay, awak boleh cakap macam ni. Awak kata 1 propanol, buat dulu mukadimah dia. 1 propanol, 1, 2 ethane diol, and 1, 3 propane diol can form hydrogen bond while N-butane can only form van der Waals forces. Bagi tahu yang tu dulu. So, lepas tu awak cakap hydrogen bond is stronger than siapa? Van der Waals. Yes, van der Waals forces. Hence, boleh bagi tahu siap-siap lah yang mana yang paling obvious. N-butane has the lowest boiling point. So at least awak dah cakap has the lowest boiling point. Lepas tu baru kita fokus pada 3 tu. Okay, sekarang ni nak cakap apa pula? Nak kata apa? Lagi senang kita fokus pada yang ni yang dia ni dulu. 1 propanol. Lagi rendah pada diorang. Kenapa? Bilangan hydrogen bond. Yes. 1 propanol, buat ayat awak. 1 propanol has lower or higher? Lower. Lower. It has lower, saya buat BP je lah lower boiling point than 1, 2 ethane diol and 1, 3 propane diol because it form fewer hydrogen bond due to only one OH group present. Okay, lepas tu baru kita cerita 1,3-propanediol paling tinggi kenapa? Lagi banyak hydrogen bond. Kan antara dua ni, 1,2-ethane-diol dengan 1,3-propanediol, hydrogen bond ni sama banyak. Apa yang bezakan dia pula? Molecular size. Number of carbon. Yes, betul. Cakap molecular size dia. 1,3-propanediol has higher boiling point than 1, 2 ethane diol because
It has larger molecular size which contributes to larger. Bila sebut size, kita tengok larger apa? Van der Waals kita Surface tengok. area. Yes, surface area. Therefore, stronger van der Waals forces. Dia tak perlulah nak detail macam yang hari tu, tapi awak kena mention jugalah bila cakap surface area besar semua tu, van der Waals forces pun makin kuat. Cukuplah, inilah explanation awak. Okay, so kena tahulah, kena first tentukan dulu apa dekat dalam each compound tu, intermolecular forces apa yang kita boleh buat, baru kita boleh proceed dengan explanation. Make sure bila explain, jangan buang masa banyak dekat explanation sebab kadang-kadang awak ulang benda yang sama. Awak prioritize. Yang similarities bagi tahu awal, differences bagi tahu later macam tu. Okay, so next one. We have another compound, a set of compound yang kita kena tentukan dia punya boiling point juga. Okay, so we have this compound of apa? Can you please tell me what is the name of this compound? The first one. Kita ada longest carbon chain of 1, 2 and might be 3 kat sini. Jadi nama dia apa? Kalau 3 longest, Propane. propane. Dia ada berapa? Propanol. Berapa OH tu? 1. Propanol. And then at carbon number berapa tu? Kalau number carbon start pada dekat OH ke hujung kiri? Kanan ke kiri? Kanan. Kanan. So 1, 2 and 3. Dekat carbon number 3 kita, kat carbon number 2 kita ada? Methane. Ada metal kan? Jadi nama dia? 2 methyl propanol. 2 metal propanol. OH tu kena letak satu tak? Ada tak possibility nak pergi ke carbon lain? Tak ada. Dia tak boleh ke pergi kat 2? Ada. Dia boleh pergi sini juga sebab CH3 tu baru satu. Kalau kita ganti H, OH boleh duduk situ juga. Jadi kena letak 1 propanol. 2 methyl, 1 propanol. So this is the name for your first compound. Okay, second compound here, kita ada, this is as the first carbon. First, this is, first lagi kita ada apa? CH2 is basically dia tolong condensekan, ada 2 kat sini. So dah 2, 3, lagi ni 4. Okay, lepas tu semua ni CH3, maksudnya satu je kita kira 5. Yang lagi 2 tu akan jadi substituent. Satu atas, satu bawah macam tu. Okay, berapa longest carbon chain dia? 5? Kalau 5 carbon? Pentanol. 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 Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lepas tu at carbon nombor berapa ni kita ada alkyl group tu? 4. 4. Ada berapa? 2. 2. So nama dia apa? 4. Dimethyl Dimethyl pentanol. pentanol ada nombor tak? 1 pentanol. Yes, 1 pentanol. Okay, the last compound yang kita ada tu, what is the longest carbon chain? 1, 2, 3, 4 sebab ada 3 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada satu alkyl group sini. Jadi berapa 6? Hexanol. Hexanol at carbon number 1, nama dia akan jadi 1 hexanol. 1 hexanol. Okay, bila 1 hexanol, at carbon nombor berapa yang kita ada alkyl group? Carbon number 5. 5. 5 methyl 1 hexanol. Okay, so sekarang ni kita tengok. Apa nak tengok? Dia selalu minta order of boiling point kan? Sama juga, kena tengok sama ada berapa banyak OH dan juga size dia. Sekarang ni dalam setiap compound dia ada tak OH? Ada. Ada. Jadi boleh tak kita nak cakap pasal boleh form hydrogen bond ke tak? Sesuai tak? Tak.
Tak kan? Okay, so sekarang ni kita akan proceed to the next one. Kita check pula molecular size. Propanol got 3 carbons. Methyl got 2 carbon. So altogether baru 5 carbon kan? Yeah. Okay. Pentanol got 5 carbons. 4,4-dimethyl got 2 carbons. Altogether berapa? 7. 7. Okay. Hexanol got 6 carbon. Methyl got 1 carbon. So altogether sama juga kan? 7. Yeah. Okay. So kita boleh cerita apa sekarang ni? Who's got the highest bonding point? Yang The one with dimethyl. Huh? Dimethyl 1 pentanol. Dimethyl ke? Kalau dimethyl total dia 7. 5 methyl pun total dia 7. Dua-dua ni sama 7. Siapa paling tinggi? Methyl. 5 methyl. Okay. Ni paling tinggi followed by this one and last kali adalah yang 5 carbon. Sekarang kita akan tengok daripada size dia. Okay. Lepas tu kita bercakap lah pasal apa? Kenapa awak favor 5 methyl 1 hexanol as the highest bonding point? Surface area. Surface area sebab due to apa? Size dia sama. Sebelum surface area, awak kena tentukan sama ada molecular size ataupun isomer dia, iaitu dia buat branching or not, ataupun planar structure. Dalam kes ni tak ada kes planar, size pula sama. Maksudnya tinggal branching. So awak cakap lah 5 methyl hexanol has higher boiling point than 4,4-dimethyl 1 pentanol because less branch is present. Which increases the surface area and stronger van der Waals forces formed. Macam itulah. Lepas tu bagi tahu pula yang 2 methyl 1 propanol tu kenapa paling rendah. Bla 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 lah sebab paling kecil kan, sebab saiz dia paling kecil. 2 methyl 1 propanol has the lowest boiling point due to smallest molecular size. Followed by, kena sebut juga, followed by 4,4-di. Ni tak payah pun tak apa sebenarnya, tak payah. Sebab kat atas tu dah sebut dah. Cukup lah. Okay, dia punya explanation sama saja. Alright, pukul apa dah sekarang? Okay, buat 3:30. Next one, kita check pula untuk the next part of properties, physical properties, which is the solubility. Sekarang dia minta decreasing order of solubility in water. In general, alcohol can dissolve in water or not? Yeah. Yes, because they can form Hydrogen bond. hydrogen bond. Okay, tetapi dia ada sikit exception lah. Bukan dia tak boleh nak dissolve terus. Dia ada kesukaran dari segi nak dissolve kalau area yang selain daripada OH tu terlalu besar. Terlalu besar kita letak more than 5, dia susah lah untuk ni sikit. Tapi dia bukanlah tak dissolve, dia decreasing order of solubility dia. Okay, for the first part kita ada 3A tu we have ethanol. So ethanol with how many carbons? 2. 2 carbon. Kalau 1 pentanol? 5. 5 carbon. Kalau 1 hexanol? 6. 6 carbon.
all of them got OH group attached to it sebab semua ada all. Okay. And then kalau kita tengok tadi kalau bonding point dia akan favor bigger size. Tapi kalau untuk solubility in water, dia tak akan favor bigger size sebab the reactivity site is at the OH. Okay. Kalau bahagian selain pada OH tu besar, dia akan mengurangkan kadar untuk dia larut dalam air. Jadi kita akan ada di opposite trend. Tetapi sekarang decreasing order means paling kanan paling kurang dia punya solubility. Jadi macam mana kita nak susun the first one ni? Who's at the far right? Yang paling rendah solubility dia. 1 hexanol. Yes, 1 hexanol followed by 1 pentanol. 1 pentanol. Lagi Ethanol. ethanol. Untuk explain cerita je lah yang pasal ability to dissolve tu. Cakap, saya tak nak cerita lah ni, dia simple je kalau untuk solubility. Saya tak tulis tapi basically awak cerita pasal molecular weight tu, increase in molecular weight akan kurangkan solubility rate. Okay, so sebab apa? Sebab alkyl group tu adalah the hydrophobic area, makin besar. Okay, so untuk B pula, kita check yang B. So sebelum ni tulis dulu, decreasing order of solubility in water. Okay. Okay, right. Sekarang ni kita ambil yang sama sebab kita nak buat juga, cuma tukar compound sahaja. Untuk B, kita ada hexane. Hexane how many carbons? 6. 6 carbon. Hexane got OH or not? No. No Carbon OH. single. Yes. Maksudnya dia ada apa dalam tu? Dia boleh tak buat hydrogen bond? Dia boleh buat apa je? Van der Waals. Yes, Van der Waals process. Good. And then kita ada 1 hexanol. 1 hexanol got 6 carbon as well. Dan dia boleh buat, dia ada 1 OH lah, kita tulis 1 OH. So capable lah to form hydrogen bond. 1 to ethane diol. The alkyl group, the hydrophobic area is small, but then they got 2 OH group. Okay. Jadi, siapa yang paling tak soluble in water? Hexane. Hexane followed by Hexanol. 1 hexanol. 1 hexanol. Lastly, barulah 1, 2 ethane diol. Yes, 1, 2 ethane diol. So yang ni pula awak boleh cerita lah. Awak boleh cakap yang hexane ni dia tak soluble langsung sebab dia hanya ada van der Waals forces, tak boleh buat hydrogen bond. Yang lagi dua ni tadi kita boleh cakap dia boleh buat hydrogen bond. Okay. Lepas tu kenapa yang tu lagi soluble sebab dia ada 2 OH group, lagi banyak dia boleh buat. Okay, saya tak cover lah explanation untuk yang ni. Dia simple sahaja. Okay, next. Kita akan masuk hydroxy untuk 8.3. Preparations of alcohol. Preparations of alcohol ada 3 jenis. Kita ada fermentations, hydrations of alkene, lagi apa? Hydrohalogenations of alkene juga. Kita tambah dia dengan satu lagi is Grignard reagent. Okay, Grignard kita nak add to carbonyl group. Okay, so write the equations. So bila sebut equations kena ada reactant, kena ada product. Fermentations of glucose. Fermentation. Saya pun tak ingat sangat fermentation. Can you please tell me apa dia punya reactions untuk fermentation? C apa dah? Glucose tu kan? C6 H12. H12. C6H12 O6. O6. O6 to react with Yes. Yeast. is dia ni dalam ni yeast to form 2CH3 CH2 OH.
Yes, plus 2CO2. What is the name of this alcohol yang kita form ni? Ethanol. Ethanol. Good. So this is ethanol. Right. So tu cara pertama lah nak buat alcohol through fermentations. For the second one, we have hydrations. Hydration maksudnya kita nak tambah water, nak tambah H, nak tambah OH. Hydrations of 1-methyl cyclopentene. So how do you draw your 1-methyl cyclopentene? Starts with the pentene, cyclopentene. Means kita ada berapa carbon? 5. 5 carbon. Kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia cakap cyclopentene lah. Letaklah mana pun double bond kat sini. 1-methyl. At carbon number 1, we have methyl. So this is your 1-methyl cyclopentene. Undergo hydrations reaction. Boleh tak bagi tahu saya siapa reagen yang terlibat? Kita nak tambah dengan siapa dulu? H2O. Yes, H2O with the presence of Acid sulfuric. acid sulfuric ke ataupun H2O plus je? Ni hydrations kan? Dia tak kisah. H2O+. H2O plus sebenarnya boleh dia datang pada acid lah. Okay, tapi kalau masa kita buat air tu kita guna H2O plus terus. H plus pun boleh buat, H2SO4 pun tak ada masalah. H2O plus tapi kena ada catalyst. Nanti kita akan dapat balik our cyclopentane. But now, instead of having double bond, kita dah tak ada double bond. Okay, this H2O, you want to add H dan juga OH. What kind of rule to be used untuk tambah these two H and OH? Markovnikov. Markovnikov cakap siapa masuk siapa? Hidrogen masuk banyak. Karbonnya ada hidrogen. Okay, kalau karbon nombor 1 kat sini, karbon nombor 2 kat sini, dia masuk kat karbon nombor apa? Hydrogen tu. 2. Kat karbon number 2 sebab at the moment kita dah ada dah hidrogen kat sini. Sini tak ada langsung. So tambah lagi satu hidrogen. Means dekat karbon nombor 1 kita tambah OH. OH. Good. Alright. So this is your product. Apa nama produk ni? One methyl pentanol. Pentanol tu dalam cyclic compound? Cyclopentanol. Yes, 1-methyl cyclo. Tak payah buat ni dah. 1-methyl cyclopentanol. Okay. Next, hydrolysis of 2 chloropropane. So kita start dulu dengan chloropropane kita. How many carbons? 3. 3. 1, 2, 3. So at carbon number 2 kita ada chloro. Okay. And then kita nak hasilkan apa? Kita nak buat apa? Hydrolysis. Hydrolysis of 2 chloropropane. Hydrolysis, this is alkyl halide. Alkyl halide undergo reactions hydrolysis react dengan siapa? Hydrolysis. OH. Water. Selalunya lah kalau hydrolysis ni water. Okay, miss. Okay. So nanti kita akan dapat balik awak punya propane, but now kita dah tukar jadi OH. OH. H2O weak or strong nucleophile? Weak nucleophile. Your alkyl halide is primary, secondary or tertiary? Secondary. Secondary. If you pair up secondary and also weak nucleophile, what kind of mechanism to proceed with? SN2. Weak nucleophile. SN1. SN1. Yes. Okay. So inilah dia untuk prepare dia. So 3 tu je ada. Right.
Next one, okay, kita nak tentukan apa kita punya compound-compound yang kita akan dapat dari sini. Okay, so you initially got this compound. What do we call this compound here? Yang dekat sini ni. Apa nama benda ni kita panggil dia? Look carefully, kita ada apa dalam tu? We have Mg. Grignard reagent. Reagent. Good. This is what we call Grignard reagent. So, Grignard reagent, dia datang pada mana? Macam mana kita hasilkan Grignard reagent? Dalam chapter berapa kita belajar? 7. 7. So, awak tengok ada tak arrow yang menunjuk ke arah Grignard tu? Ada. Ada. So, kita tengok di dalam chapter 7, haloalkane. Maksudnya awak kena start dengan haloalkane lah. Who is your haloalkane? Awak tengok selain Mg, awak nampak kan dekat sini, awak hanya tambah Mg. Dry ether tu conditions. So, awak keluarkan Mg ni, selain daripada tu lah kita punya alkyl halide. Boleh? Boleh. So, maksudnya awak punya D ni nanti, dia akan jadi, you ada this ni, kan? Silap. Saya tak nak lukis tu sebab dia ni. Kita ada sekarang ni, kita buat dulu. A, B, C, D. Okay, your D sekarang ni, kita keluarkan Mg sahaja. So, awak kekalkan yang lain. Awak akan ada this cyclobutane. Okay, lepas tu kita ada satu karbon. And then, dia akan tarik the Br. Sama tak? Awak ada tak satu karbon Sama. awak? Yes, kita ada satu karbon sini. Situ pun ada satu karbon. Kita remove Mg, kita ada Br. Okay, so this is your D. Okay, lagi kita tengok pula. From Grignard reagent, we know we can synthesis alkane, alcohol dan juga carboxylic acid. Okay, look for A. A sekarang ni, you have Grignard reagent to undergo reactions with this CH2O. CH2O ni mesti belongs to carbonyl group. So keluarkan dulu C double bond O. Okay. Lepas tu keliling dia ada apa? Ada hidrogen kan? Ya. Yes. Jadi sekarang ni awak akan form apa? A awak sekarang ni apa? Kalau melibatkan carbonyl group, awak akan dapat alkohol. Alkohol jenis apa? Ingat dari Grignard reagent kita akan bawa satu alkyl group. Kalau keliling CO ni hanya ada H dengan H, kita akan form alkohol jenis apa? Primary, secondary or tertiary? Primary. Primary. Okay, so kita akan lukislah. Cara nak lukis produk dia, okay, kita akan ambil this carbon. Carbon ada O, ada H punya ni. Kekalkan dia. H, H. Saya buat sini O. O, kita akan ambil H. Okay. So the rest belongs to this CH2 dan semua ni lah. Yang part ni. Yang part dia ni. Semua ni kita ambil balik. Okay, so kita akan tarik dia. Kita tarik, dia ada berapa? Ingat ada carbon berapa? Dia tak boleh je terus. So kita ada satu. Kan? Sini dulu tau. Carbon ni jangan lupa. Satu. Barulah kita ada the square tu. Boleh kelas? Boleh. Baru dia ni. Kalau kita check. Satu. Baru dia ni. Sama. Okay B pula. Daripada Grignard reagent juga, kita akan dapat apa tu? Dari Grignard, kita akan dapat ni. Dapat alkohol. Dia bagi awak alkohol sekarang. Look at your alcohol. How many alkyl group attached to it? 2. 2. Satu dari siapa? CH2 dengan
Dari mana tu dia? Cyclobutane. Dari mana dia? Dari grignard kan? Ya. Maksudnya carbonyl group awak kena ada berapa alkyl group sedia ada kat situ? One. Ada one. Maksudnya kita nak react dengan aldehyde or ketone? Kalau nak Aldehyde. react with one, sorry? Aldehyde ke ketone? Ketone. Aldehyde. Aldehyde lah. Sebab awak masih ada H ni. Awak masih ada H. Kalau ada H, maksudnya aldehyde. Okay, Miss. Okay, so kita kekalkan dia punya. Kita masih ada C double bond O, kan, carbonyl group, tapi ada satu H. Means satu lagi alkyl group awak. Jangan tulis R sebab dia dah ada spesifik situ. CH3. Okay, macam itulah. Okay, tapi dia minta apa? B tu bukan ni sahaja. Awak kena tulis lah ikut dia punya conditions. Kita belajar hari tu ada dua benda. Lepas tulis ni kena ada ether. Ether. Ni conditions dia sekali. So kena lengkap. Okay, untuk C pula. Untuk C dia dah bagi awak siapa carbonyl compound kita dan dia minta awak tentukan apa compound C kita. Kalau kita tengok CO tu belongs to C double bond O. Lepas tu dia ada CH3 ada dua. So kita ada CH3, CH3. Okay, jadi dekat sini lah kita akan tambah kita punya tu kan, grignard reagent. So, kita pun buat COH, CH3, CH3 dan kita ada 1, 2. Sini pula. Sini 1, 2, 3, 4. Okay. So dapatlah tertiary alcohol. So awak tengok. Kalau carbon bearing the OH, attached to it we have 1, 2 and 3, maksudnya dia tertiary. Kalau dia ada hanya satu, primary. Kalau dia ada dua, secondary. Macam itulah. Boleh ke Mak ini? Kalau tak tahu macam mana nak masuk tu, tanya saya siap-siap, saya boleh tunjuk kat sini. Takut nanti awak pergi masukkan sekali MG dengan BR tu. Kalau okey, saya proceed. Boleh saya proceed soalan seterusnya? Miss. Ya. Yang BR tu gimana? Macam mana? Yang BR tu pergi mana? Yang untuk Dia reaction jadi yang set B tu. product. Dia akan jadi set product awak. Set product dia tak penting pun. Yang kita akan jadi Mg, Br, OH. Ataupun ikutlah dalam buku awak tu macam ni. Mg, OH, Br. Dia jadi set product je. Dia macam ionic compound lah. Dia bukannya buat bond. Dia tak buat bond. Tapi dia macam, tak tahu tak? Macam Na plus Cl minus macam tu. O minus Na. Macam tu lah. Set product type. Okay, Miss. Alright. Okay, saya proceed soalan bawah. Okay, outline the synthesis of 2-methyl-2-propanol from chloromethane. Yang ni yang awak nak kena buat macam-macam. From chloromethane maksudnya start dengan chloromethane. Chloromethane berapa karbon? 1. 1. So kita ada satu sahaja karbon. Bila ada chloro, Cl, selebihnya adalah H dan juga H. So susahlah ni sekejap Kita ada CH3Cl. Kita nak jadikan 2-methyl-2-propanol berapa karbon? 3. 3. 1, 2, 3. 2-propanol. At carbon number 2 we have OH. At carbon number 2 we have methyl. So the rest belongs to H. Okay. So sekarang ni daripada haloalkane, how are you going to get to alcohol? And on top of that, we are going to add a number of carbon. At the moment, you only have 1 carbon. But then you have until 4 carbons. What should you do? Macam mana? Nak tambah carbon ada 2 cara. Saya cakap ada 2 cara tu apa?
Ke soalan ni salah? Betul, Miss. Betul lah. Macam mana nak buat? Kenapa orang lain senyap Ustaz ni? Lain semua orang teruk ke? Buat green reagent dulu ke Miss? Yes. Yelah, kena buat green reagent lah. Oh, bagi tahu saya dulu macam mana nak buat. Okay. Kita ada satu je karbon sekarang. Kita nak tambah. Bila nak tambah karbon, ada dua cara saya cerita hari tu. Macam mana cara nak tambah karbon? Tambah kitten ke, Miss? Bukan. Ada dua cara. Satu grignard, satu lagi tambah cyanide ion. Ulang balik. Berapa cara nak tambah karbon in general? Grignard dengan cyanide ion. Yes, grignard dengan cyanide ion. Jadi, bila awak nampak je ada pertambahan karbon, mesti kena lalu sama ada grignard atau cyanide. Grignard atau cyanide hanya boleh ada dalam chapter 7. Means kena lalulah chapter 7 tu juga. Okey, sekarang ni awak ada CH3Cl sahaja. Macam mana kita nak dapatkan compound baru pula? Bila nak buat compound baru dan juga tambah karbon, kenalah lalu grignard. Okay, first kena buat grignard dulu. Macam mana nak buat grignard? Tambah Mg. Tambah Mg with the presence of Dry ether. dry ether. Okay, bila kita ada dry ether, ada Mg, kita akan form your grignard reagent comprises of CH3, MgCl. Macam ni tulis dia. CH3, MgCl. Okay, and then macam mana kita nak dapatkan alkohol? Reactions of grignard with siapa yang kita akan dapatkan alkohol? What kind of compound yang kita kena react? Water. Kalau water, kita dapat alkohol ke? Alkohol ni nak secure O. H3O+. H3O plus is just catalyst. Ketone. Keton. Okay, macam ni. Bukan pasal keton ke apa maksud saya. Awak nak secure O, maksud saya ni sekarang, compound apa? Carbonyl lah, carbonyl compound. C double bond O tu. So barulah kita tentukan siapa yang kita nak. Okay, dari sini, awak ada satu CH3. Okay, kita nampak dekat sini ada satu CH3. Maksudnya the rest belongs to your carbonyl compound. Okay, carbonyl compound tu mana kita tahu nak guna carbonyl compound? Kan kita nak CO ni, untuk ada CO, kenalah datang pada grup yang ada C dengan O, tu yang pertama. Lepas tu kita nak tambah, bila nak tambah kena double bond. So kena cari C double bond O. So awak akan suggest C double bond O. Okay, awak nak tambah satu karbon, berapa karbon lagi yang kena ada dekat situ? Dekat awak punya alkohol tu kena ada dua lagi kan? Ya. Sebab itulah awak akan guna keton. CH3, CH3. Cukup ke macam ni je dia punya compound? Silap pula, tadi ni bukan ether kan, ni adalah H3O plus kan? H3O plus. So kat sini kita kena tulis macam mana Wak? Kena ada condition. Yes, number 2 kita kena ada H3O plus. Boleh berdapat compound ni. Okay, second hour will cover for chemical properties of alcohol. Maksudnya in the previous hour kita dah cover for nomenclature. Kita cover for yang kedua tu lupa saya. Physical properties. And then kita ada preparations of alcohol. Okay, sekarang kita nak tengok reactions on the alcohol itself. Sometimes ada jugalah reactions yang from preparations pun akan terlibat. It depends. Okay, so for the first question, you need to write the complete equations for each of the following reactions. Maksudnya kita kena provide the reactant, the reagent and conditions together with the product, complete one. Okay, so ini semua melibatkan reactions of alcohol. Sebelum kita start, kita akan recall balik. So reactions of alcohol can be divided into two parts. One, alcohol act as an acid. So ROH kan kita ada sini. Bila dia kata act as an acid, kita akan remove hydrogen. Okay, lagi satu kita ada alcohol act as a base. Kalau base kita remove siapa? Kalau acid remove H, kalau as a base kita remove OH. OH. Okay. So under
alcohol and acid, kita ada dua reactions. Okay, dua reactions tu first kali awak nak gantikan dia jadi salt. Okay, bila dia nak jadi salt tu dia akan jadi, bila dia nak jadi salt, dia akan jadi R, O kekal ada, and then kita akan masukkan kita punya salt tu, Na. Macam itulah dia akan jadi macam tu. Lagi satu, kita kekalkan R, O, tapi kita masukkan benda lain iaitu C double bond O. Okay, ni kita dapatkan ester lah. Ada dua reactions dalam alcohol as an acid. Kalau untuk alcohol as a base ada tiga reactions. The first one, awak tukarkan dia jadi apa dalam first reaction tu? Kita ada dehydration. So kita daripada ROH ni kita akan dapat C double bond C lah. Ini the first one. And then the second one kita ada substitutions. From ROH kita akan tukar R dengan X. Okay, lepas tu yang last one kita ada oxidations. Kalau oxidations terus berlainan kita akan dapat sama ada R and then kita ada C double bond O macam itulah. Okay, right, itu adalah reactions yang kita akan cover untuk this question. So saya nak awak participate untuk buat reactioning. Okay, we'll start with A. So A we have ethanol. So this ethanol is an aliphatic or aromatic alcohol? Aliphatic. Aliphatic with how many carbons? 2. 2. So we have CH3, CH2, OH. We want to react with sodium. So this sodium, the alcohol will act as an acid or as a base? Acid. Acid. Jadi kalau acid kita akan replace H sahaja. So kita akan undergo these reactions to form your compound. Kekalkan CH3, CH2, O yang kita tukar hanyalah Na. O with negative charge, jangan lupa. Na with positive charge, tapi duduk dekat. And then kita akan release apa? Siapa yang kita remove tadi? H kan? Tapi H boleh tak dia berdiri dengan H sahaja? Or dia kena form some other molecule? Can hydrogen just be hydrogen or they need to be in other states? H2. H2. But then do you have 2H in your compound? No. No, so they will become half only. So half H2. This hydrogen will be gas, solid or liquid? Gas. Yes, so awak kena masukkan juga tulis gas kat sini ataupun kita boleh buat macam tu. Gas release. Kejap, saya tunjuk dia. Dia kena ada lah. Okay, dia macam tu. Bila tunjuk arrow ke atas tu maksudnya dia adalah gas being released. Okay, either or lah, bukan dua-dua, either or. Okay, to the first reactions as an acid. And then we have B, 2-methyl-2-propanol. So 2-methyl-2-propanol, who's going to be the parent chain? Propanol. Propanol with 3 carbon, 1, 2, 3. And then the OH is located at carbon number 2, and then methyl one carbon number 2. So the rest they belongs to H. And then kita ada H3 kat sini. And then to react with hot acidified ethanoic acid. So reactions with alcohol and acid akan form Ester. ester. So kita kena first react dulu dengan ethanoic acid. Ethanoic acid, carboxylic acid, C ada 2. 2 carboxylic acid, 2 carbon. So kita ada OH. And then here we have CH3. And kita kena guna this reversible arrow. We have this concentrated acid as a catalyst and also the heat. Sebab dia bagi tahu dah hot acidified. Okay, and then daripada from these esterification reactions, the alcohol will act as an acid or base? Esterification. Base. Base. Base ke acid? Tengok betul-betul. Tengok yang tadi kita keluarkan tu. Ni acid, ni base. Yang mana yang ada form ester? Acid. Acid. Jadi from alcohol kita nak remove H only. Bila kita nak remove H only,
Means daripada carboxylic acid, kalau kita nak sambungkan, kita dapatkan kalau OR comes from the alcohol, maksudnya from acid kita kena remove siapa? H. Ni tengok ni. Kita sekarang, kita nak form ester ni tau. So kalau sekarang daripada alcohol kita remove H, kita akan keep OR. Means we want the CO, right? Yes. The C double bond O will comes from the carboxylic acid. Means from the carboxylic acid, kita nak remove siapa? If we want to keep only the C double bond O. And ke belakang. EOH. Kita nak remove OH. Okay? Okay. Kita nak keep this part. Okay, lepas tu kita nak keep this part untuk dapatkan ester. Means kita kena remove water. So from esterification, kita akan remove water by forming ester. Jadi daripada alcohol akan remove H sahaja. Daripada carboxylic acid remove OH. That's how you form your water molecule. So macam mana kita nak lukis the product? Kita salin balik. Salin start pada C double bond O tadi. C double bond O kekal. Then we have CH3. Then kita ada O attached to it. We have this one C. Ada 3. C keliling dia 1, 2 and 3. Dan kita lengkapkanlah CH3, CH3, CH3. Okay. So your ester part dekat sini. Ni ester kita. Okay, and then don't forget to write the water. H2O. Right, itu adalah 2 reactions where alcohol act as an acid. Okay, dia memang kena hafal, dia tak ada ikut rasa ni buang ni kot, tak. Dia memang itu kerja dia sebab dia interact dengan species yang can provide the base part. Jadi alcohol akan act as an acid. Okay, then untuk C pula, we have 1-methyl cyclohexanol with hot concentrated sulfuric acid. So you have another alcohol, 1-methyl cyclohexanol. So hexanol got 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1-methyl cyclohexanol. So OH will be located at which carbon? Carbon number? Number 1. 1. Maksudnya methyl pun dekat carbon yang sama ke? Yes. Yes, so tarik satu lagi. So this is your 1-methyl cyclohexanol. We have this alcohol to react with another acid. Are we going to have the same reaction as before? No. Adakah kita akan guna reaction yang sama sebab ada alkohol dengan asid? Sama tak reaction B dengan C? We have hot concentrated. Yang tadi hot acidified. Sama tak? Sama tak kelas? Tak sama, Miss. Tak sama. Jadi reaction dia tak sama lah. Ini reaction siapa? Bila you ada hot concentrated sulfuric acid. You ada alcohol, undergo reactions with concentrated H2SO4 and heat. Dehydration. Yes, dehydrations. When you do the dehydrations, you are going to form Double bond. double bond. Maksudnya, your alcohol now act as an acid or base? Base. Base, sebab kita remove completely the OH. Okay, so double bond buatlah kanan boleh, kiri boleh. Kita akan remove water. So atas ni tulis concentrated H2SO4 and heat. So hati-hatilah bila awak tengok acid ke apa. Kalau concentrated H2SO4 confirm, dan heat dia bukannya acidified, dia confirm go for dehydration. So kita akan remove the OH and other H dekat sini. Alright,
And then for D, we have 2-butanol to react with HBr. 2-butanol means ada 4 carbon. 1, 2, 3, 4. 2-butanol. 2-butanol adalah at carbon number 2, we have this OH. Okay, to react with HBr. So are we going to replace only H or OH? Act as an acid or base? Kalau dalam case ni. You're going to react them with halogen. For D, Alcohol act as base. yeah, alcohol acts act as a base. Okay, so OH akan act as a base. Jadi kita akan remove completely, gantikan dengan dia. Can I know what is the type of reactions taking place in here? When you swap place of OH with Br, Substitution. kita dapat substitution jenis apa? Siapa yang digantikan, nucleophile or electrophile? Siapa yang kita substitute, nucleophile or electrophile? Electrophile. HBr is a nucleophile or electrophile? Ni nucleophilic substitution Sebab Br pun dia ada lone pair sendiri. Sebab yes. Sebab kat sini kita ada partially positive, partially negative. So dia bertindak sama lah macam yang halogen hari tu. Kiranya Br dengan OH ni dia memang senang untuk remove tu. So jadi siapa yang masuk dia akan attack tu, dia akan jadi buat substitution. So ni adalah nucleophilic substitution. Okay. And then for E we have 1 propanol. Okay, 1 propanol. Kita ada 3 carbon. 1, 2, 3. So 1 propanol OH in here. So this 1 propanol to react with PBr3. So basically dia akan buat reaction yang sama. Awak akan gantikan Br juga with OH. Nucleophilic substitution juga. Tetapi sebab kita guna PBr3, will the side product be the same as in D? Kalau guna PB3. Jadi kita dapat apa sebagai dia punya side product? H3PO3. H3PO3. Okay, good. Thank you. And then for F, kita ada cyclopentanol and PCl5. So cyclopentanol, 1, 2, 3, 4, 5. We have OH in here to react with PCl5. Can we simply change the PCl5 to PBr5? Can we change PCl5 to PBr5? No. Cannot. PCl5 tu dia dah penuh tau untuk P tu. Okay, jadi Br tu lagi besar. Dia tak sesuai lah untuk yang case ni. So sampai Br sampai 3 je. Yang 5 ni dia dah masuk untuk Cl. Sebab dia lebih kecil. Okay, so kita akan dapat produk yang sama. Substitute sahaja OH dengan Cl. Kali ni Cl. Okay, tapi side product kita siapa? Kita dapat apa? POCl3. POCl3 plus HCl. HCl. Okay. And lastly, we have 2-methyl 1-propanol. 2-methyl 1-propanol. 1, 2, 3. OH methyl. Okay. To react with SOCl2. This SOCl2 require pyridine. Okay. Pyridine as part of their reaction. Okay. Pyridine. Pyridine ni bentuk dia macam benzin. Dia macam benzin tetapi dia ada N. Itu pyridine. So dia ni boleh stabilize lah dia punya yang SOCl2 tu. Okay, jadi sebab tu dia kena ada pyridine. Tak ada pyridine salah reaction tu. So kita dapat sama saja. Ganti balik 1, 2, 3 Cl. Di sini. What about the side product?
SO2 SO2 plus dengan HCl. HCl. Okay, good. So itulah reaction dia. Kita ada satu lagi reaction tapi lepas ni soalan ni. So kita dah buat apa je? Kita dah tengok reactions with sodium only. Okay, kita dah ada yang ni. Kita dah buat yang ni. Reactions yang melibatkan ester pun dah. And then yang form alkene pun dah. Substitutions pun dah. So kita tinggal oxidation sahaja. So oxidation is on the next part. Okay. Okay. So you need to draw structure A until F. So untuk oxidations, kita akan macam mana kita nak tengok product of reactions, reactions product, kita kena tengok first classes of alcohol, second who's the oxidizing agent. Because oxidizing agent we have two type, one is strong, one is mild. Anything strong is regarding yang permanganate dan juga chromate. Kalau yang weak adalah pyridinium chlorochromate PCC. Okay. So sekarang ni kita tengok so setiap kali kita buat ni, awak bagi tahu saya classes of alcohol dengan nama dia, bagi tahu juga dia punya strong or weak oxidizing agent. Okay, untuk A, what is the name of compound? Cyclopentanol. Cyclopentanol. What is the class of alcohol there? Secondary alcohol. Secondary alcohol. So this secondary alcohol undergo reactions with CaMnO4 H+ and heat. Is this a weak or strong? Is this a strong or mild oxidizing agent? CaMnO4, the permanganate, strong or mild? Strong. Strong. This is a strong oxidizing agent. Okay, bila ada permanganate, bila ada chromate, dia adalah strong. Yang mild hanyalah PCC. Okay, this is a strong oxidizing agent. When secondary alcohol, we get it from the two alkyl group attached here, undergo oxidation reaction with strong oxidizing agent. Strong. Yes. What kind of product to be formed? What is the class of compound yang kita akan form? Kita akan dapat Ketone. ketone. Good. So kita akan dapat ketone. Secondary dapat ketone. Okay. Dan kita ada B. What is the name of this compound? propanol. Propanol. Can we put number before the propanol? Yes. Yes, because there is possibility for this propanol to undergo positional isomer to become 2-propanol. So tulis 1-propanol. This 1-propanol belongs to which class of alcohol? It belongs to primary. Okay, so this primary alcohol undergo reactions with sodium dichromate, acidified and hot conditions. Jadi ini adalah strong or mild oxidizing agent? Strong. Strong. Jadi kalau primary dan juga strong oxidizing agent, produk apa yang kita akan dapat? Carboxylic acid. Yes, carboxylic acid. Make sure the number of carbon daily with your original structure 1, 2 and 3. And at the end of here, you put your double bond O together with OH. So this is going to be your product for B. And then C, what is the name of this compound? 2-propanol. 2-propanol? C. 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 Yang panjang ni. Sorry. C. 3-methyl hexanol. Okay, the numbering should start from the left or from the right? From the right. From the right. Right. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya kita punya substituent dekat mana? 4. 4. So nama dia 4-methyl. 1-hexanol. 1-hexanol. Okay, kena letak 1-hexanol sebab dia boleh gerak kedua dan juga boleh gerak ketiga. Right, so now this 4-methyl 1-hexanol is primary, secondary or tertiary alcohol?
Primary. So primary alcohol to undergo oxidations reactions with PCC in CH2Cl2, which is a strong or mild oxidizing agent. Mild. Mild. Okay, this mild oxidizing agent will gives you what kind of product to be formed? Just now we have carboxylic acid, Aldehyde. aldehyde only because the PCC ni dia tak cukup kuat untuk dapatkan sampai OH2. Jadi kita lukis balik structure dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dekat carbon here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini kita ada double bond O. Okay, lepas tu 1, 2, 3. Kat sini. Okay, right. Okay, so this is your product and dah tu saja. Kalau awak nak buat H boleh juga, tapi kalau skeletal tak adalah kita tarik H tu. Tapi kita tahulah ini adalah aldehyde. Okay, and then D pula. D, name of compound? Two propanol. Yes, 2-propanol. 2-propanol is a primary, secondary or tertiary? Secondary. Secondary, undergo oxidations reactions with chromate, H plus and heat. This is strong or weak? Strong or mild? Strong. Strong. So secondary and strong, dia akan form Ketone. ketone juga. Okay, so kalau form ketone, kita nak form double bond. Maksudnya H ni dah takkan ada dah. So hati-hati bila tulis tu, bila buat condense CH3. Awak dah kena start buat condense ataupun skeletal lah, tak nak buat expanded dah. Okay, and next one. Kita ada this compound. Name of compound please. Two, 3 dimethyl, 1 propanol. Okay, why did you take 3 but you can have 4? Kan? Kita nak ambil 3 ke 4 longest chain? Oh, 4. 4 lah sebab dia tak putus kan. So 4. So 4, kalau 4 ni kat carbon nombor 2, ni carbon nombor 3. So nama dia nanti jadi apa? Trimethyl 2 butanol. butanol. Okay, trimethyl 2 butanol is a primary, secondary or tertiary alcohol? Secondary. Yes, secondary. Tadi pun kita ada secondary. Tadi kita react dengan strong. Now kita react dengan mild. Will their product be different from D? Kalau primary kita dapat produk yang lain. Carboxylic acid dengan aldehyde. Kalau secondary, strong dengan mild akan bagi produk yang lain tak? Yes. Kalau untuk secondary, awak tengok bila carbon dia dah kena kepit dengan carbon, boleh ke dia nak pecahkan carbon tu senang-senang? Cannot. Cannot. Jadi produk untuk primary, secondary or tertiary involving strong or mild oxidizing agent will be the same. Which is apa produk kita? Ketone. Ketone. Sama saja ketone. So CH3, CH, CH3. Sini kita ada C kita tadi, double bond O, CH3. Tu awak punya ketone. Okay. Last one untuk F. This F, what is the name of this compound? One methyl, 1 butanol. 1 ke? Ni carbon nombor 2 kan? Ni carbon nombor 1? Okay. 2 methyl, 2 butanol. Yes, 2-methyl 2-butanol. Thank you. 2-methyl 2-butanol is class of alcohol dia apa? Tertiary. Tertiary because we have 1, 2 and 3 alkyl group attached to it. Jadi dia adalah tertiary. Tertiary alcohol to undergo oxidation reaction will give you what kind of product?
No reaction. No reaction. So dia no reaction sebab apa? Sebab kita tahu dari oxidations daripada single bond kita nak dapatkan double bond. Bila kita nak dapatkan double bond, kita kena buang satu bond tu sebab kita nak ganti. Jadi awak tengok keliling dia. If you want to keep this CO, you somehow kena break one of this bond. Tapi bond-bond ni melibatkan carbon kan? Carbon dengan carbon, diorang ni non-polar bond. Susah tak kita nak buat reaction dia? Sangat susah kan? Kalau non-polar. Kita guna cleavage apa Mak? Kalau non-polar? Homolytic cleavage. Bila homolytic kena apa? Kena ada UV light kan? Light lah. Maksudnya kena ada another source. Jadi banyak pula kerja. Jadi susahlah kita tak akan buang untuk C tu, grup dia besar. Jadi sebab itulah tak ada reaction dekat tertiary alcohol. Okay? Untuk oxidation. Miss nak tanya, Yes. kalau condition dia tambah UV light, so dia akan ada reaction. Tak ada juga. Dia kalau UV tu untuk alkane sahaja. Untuk yang single bond. Okay. Selalunya untuk alkane je lah. Free radical. Sebab kita ada juga reaction yang contoh BR tu banyak kan. Cuma conditions dia lain. Kalau UV memang alkane. Okay. Okay, right. Okay, habis untuk this reaction. Now kita akan check pula chemical test. Okay, so for 8.4 chemical properties of alcohol, dia akan cover for aliphatic alcohol chemical test. Ada berapa jenis chemical test yang awak kena tahu untuk aliphatic alcohol? Ada berapa test yang kita kena tahu untuk aliphatic alcohol? Class, Two. ada berapa? 2. So apa yang 2 tu? The first one we call them as Lucas test. Lucas Lucas test. So Lucas test, what is the function of Lucas test? To tell the difference between the primary, secondary, and tertiary. Okay, Alcohol. primary, secondary and tertiary. Can I know aromatic alcohol got classes of alcohol as well or not? Untuk aromatic. Sebab dia kata ni aliphatic, kalau kata aromatic alcohol, contoh you ada this alcohol kan, dia ada tak class of alcohol? Carbon bearing the OH attached to how many alkyl group? No. No, sebab ini adalah sp2 hybridized. Kita tentukan classes of alcohol from sp3 hybridized. Jadi ini tak ada dalam kes ni. Lucas test memang tak boleh guna untuk dapatkan positive result for aromatic alcohol. Okay, dia hanya applicable for aliphatic alcohol. Aliphatic, it doesn't mean only open chain. Sometimes dia dalam ring structure. Okay, itu Lucas test. And then satu lagi nama dia apa? Iodoform test. Iodoform test. What is the functions of iodoform test? To detect methyl carbonyl group. Okay, to detect methyl carbonyl group. What is meant by this methyl carbonyl group? So we have this carbon bearing the OH. Okay, and then make sure you have another hydrogen in here at least. Dia tak kisah ada 2 ke berapa, tapi kena ada satu at least, and attached to it you must have CH3. No other alkyl group, only CH3. Ini datang daripada your parent chain. So dari mana kita panggil methyl carbonyl? This carbonyl group attached to it we have methyl. So kalau ada benda ni boleh bagi positive result. Okay, selalunya bila kita nak guna iodoform test, when you have exactly the same classes of alcohol for both aliphatic alcohol, tetapi bila sama tak boleh nak guna Lucas sebab dua-dua sama, produk dia punya observation sama, baru go for iodoform test kalau ada methyl carbonyl. Okay, so kita sekarang discuss one by one. So for the first pair of compound here, you have 2 methyl, 1 propanol. So selalu masa saya ajar buat chemical test dulu, macam mana kita nak jawab soalan chemical test? Kita kena start dengan apa dulu? Draw the structure first.
Okay, dua reaction okay, tapi awak tulis buat je ruang dulu. Name of test kan? Buat je ruang dulu. Okay. Lepas tu kita draw the chemical formula, chemical structure tu. 2-methyl 1-propanol got how many carbons? 3. 3. 1, 2, 3. So 2-methyl 1-propanol. Here we have our methyl. Here we have our OH. Okay, lepas tu kita sediakan siap-siap tempat observation. Okay, lagi satu, we have 2-methyl 2-propanol. Again, kita ada 3 carbon juga. 1, 2, 3. But on the same carbon here, 2 and 2, we have OH and methyl. So this is going to be both of your molecules. Okay. Right, lepas tu kita nak kena suggest. Sekarang ni awak check dulu. This 2-methyl 1-propanol, what is the class of alcohol? Primary. Primary because they are attached to only one alkyl group here. What about 2-methyl 2-propanol? Secondary. Secondary or tertiary? Tertiary. Tertiary. This is primary, this is tertiary. Okay, tips sebab nanti awak nak jumpa banyak lagi dalam chapter 9 untuk test ni. Tips untuk pilih test, awak kena pilih yang betul-betul bagi obvious observation. Means kalau dia nak form aim dia cloudy solution, satu tu tak hasilkan, satu lagi akan hasilkan cepat. Tu contohlah. Tapi dalam kes ni alkohol ada ni je. Nanti dalam chapter 9 lagi banyak yang dia lebih kurang. So awak kena pilih yang paling obvious, paling yang tak ada dekat, tak ada possibility untuk dapat. Okay, so sekarang ni for primary and tertiary, which of these two test yang awak rasa kita nak guna? Actually kalau ikutkan dua-dua boleh kalau dia obey lah dia punya conditions. Lucas test boleh tak kita guna dalam ni? N. Can. Iodoform test? N. Check dulu. Kalau iodoform test, kalau Lucas confirm boleh sebab primary tertiary kita tahu dah. Tapi kalau Lucas dia tak tengok classes of alcohol, dia tengok methyl carbinol ada tak. Look at your carbon bearing the OH here. What is attached to this carbon? Dia ada apa kat sini? Ada 2 H kan? Kan kelas? Betul. Yes, Miss. Yes, so bila ada 2 H, ada tak methyl carbinol kat sini? Ada tak methyl? Dia tak kisah 2 H. Awak tengok sebelah kiri dia tu. Alkyl group dia tu methyl tak? This one, methyl tak? Class? The one highlighted in pink, can I know whether they are methyl or not? No, they are not methyl. Maksudnya ada tak the presence of methyl carbinol in this 2-methyl 1-propanol? Nope. No, tak ada. Jadi tak sesuai lah. Dia tak boleh bagi positive result. Okay, tak apa. Memang kita punya aim satu positif, satu negatif. Check pula the second one. For this 2-methyl 2-propanol, attached to this carbon bearing the OH are all methyl. Can you give positive results by using iodoform test? Is there any methyl carbinol in here? Is there any methyl carbinol in here? You have methyl kan? Do you have the carbinol Yes. group? No, because the carbon bearing the OH got no hydrogen attached to it, right? And sebab Yes, tu tak miss. boleh buat iodoform test. So kalau dua-dua bagi negative result, so that's not a good test untuk kita differentiate dia orang. Jadi we'll go for Lucas test. So kita akan guna Lucas test. So Lucas test,
will give you either cloudy or no cloudy solution. Okay, sebelum kita nak dapatkan observation, you must first provide the reagent to be used. So what is the reagent to be used in this Lucas test? Apa reagent untuk Lucas test? Concentrated HCl, Okay, zinc chloride, zinc chloride. Itu saja Okay, so kita akan apply kepada dua-dua. What kind of product to be formed? Walaupun the negative results kan, walaupun satu tu akan bagi positif, satu bagi negative result, but for Lucas test, both will give you other product, okay, sebab dia ada buat juga substitution reaction dekat sini. So kita akan dapat apa Kita ganti dengan Cl kan? 1, 2, 3. Oh, sini masuk Cl kan? 1, 2, 3. Oh, sini Cl. Ada tak side product? water, Water, yes. Bila dalam identification test, awak kena includekan complete equation. Tak complete, salah. Kalau dalam reaction sahaja, bukan identification test, tu tak apa lagi. Kita tak particular sangat. Okay, what kind of observations yang kita akan dapat daripada this test? Who's gonna give you positive results? The primary or tertiary? tertiary, Tertiary, dia akan cakap kita dapat cloudy. solution formed immediately. Yes, cloudy solution formed immediately. Okay, while the other one? No? Cloudy solution formed after 15 minutes. Yes, no cloudy solutions formed after 15 minutes. So it's a matter of time lah. Selalunya memang kalau 15 minit lama lah sebab awak punya, kalau awak buat eksperimen dulu sangat sikit saja dia punya portion. Okay, right. So that's how you answer the chemical test question. And then look for the second one. B, we have this cyclopentanol and this alcohol kita. Another one ni apa nama dia? Satu, cyclopentan. Tak nak buat nama. Kalau ni patutnya metanol, cyclopental metanol. Okay. So kita ada dua compound ni. Boleh tak bagi tahu saya class of alcohol dia sebelum kita lukis? What is the class of alcohol for the first compound? Secondary, Secondary. What about the second one? primary, Primary. So we have primary and secondary. Out of the two tests, which one do you think is more suitable to distinguish between these two compounds? Lucas test. Lucas test, because satu dia primary, secondary. Okay, confirm. Iodoform test, awak tak nampak pun ada metal kan? Yes, miss. Yes, so tak ada metal, tak sesuai iodoform. So boleh tak saya skip je B tu? Sama saja macam yang tadi. Saya skip kita buat C boleh? okay, Okay, so kita buat C pula. C, we have 2 pentanol and 3 pentanol. Sama juga macam tadi. Kita tulis dulu name of test kita. Name of test. Okay, 2 pentanol. Pentanol got how many carbons? 5, 5. Five. 1, 2, 3, 4, 5. So 2 pentanol at carbon number 2 you have OH. Okay, lagi satu 3 pentanol. 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 3 you have OH. Okay, now tell me what is the class of alcohol for these two compounds? The first one, apa dia punya class of alcohol? Secondary. Secondary. What about the second one? secondary, Secondary. Secondary juga. Sesuai tak kalau kita nak guna Lucas?
Both are Tak. secondary. And then you need to check for iodoform if there's can form iodoform or not. Got methyl carbinol or not. Look at the carbon here. Do they have hydrogen on the carbon bearing the OH? Ada. Ada. So this is going to be the carbinol. Do they have methyl attached to the carbon bearing the carbinol? Yes. Yes. So can they give you positive results? Yes. Yes. Can. Okay. What about the other one? These OH, do they have hydrogen attached to it? Yes. Yes. You have secured your carbinol group. Do they have methyl directly attached to it? No. No, this is ethyl. So ethyl tak boleh. Jadi dia akan bagi negative result. So is this a good test? Yes. Yes. So kita akan proceed lah. What is the reagent to be used in iodoform test? A base. Yes. NaOH. Only a base. Excess iodine. Yes, excess I2. Kita akan guna excess I2 with the presence of base. Kadang-kadang kita guna je OH minus. Okay. Apply for both sebab kita nak buat chemical equations. Right, lepas tu, what kind of product to be formed? The reason why we need this carbinol group together with H sebab kita nak form double bond O. Okay, on your organic compound, kita nak dapatkan acid, apa ni? Apa kita panggil tu? Bukan acetate, dia bukan group acetate lah. Ion awak yang C double bond O minus tu. Okay, jadi kita akan keep siapa je yang nak ni, kat mana kita akan potong dia. Dekat sini. Okay, sebab dia ada methyl tu. Methyl tu yang akan buat iodoform awak. Okay, maksudnya the rest tu akan remain dan dia dapat yang C double bond O minus. So keepkan 1, 2, 3, 4. Kita ada 1, 2, sekejap. 1, 2, 3, 4. At carbon number 1 tu, yang hujung tu, kita ada double bond O minus. Okay. And then yang kita akan hasilkan is the carbon. Dia akan undergo a series of reaction. Walaupun dia ada CH3 situ tapi kita tak form CH3, kita dapat CHI3. Dia ada melibatkan free radical substitution dekat sini. Okay, sebab I dengan I, dia akan undergo free radical substitution. Adalah a series of steps dia. Kita akan form the CHI3. This CHI3 will give you the observations dalam this test. So, test ni dia akan hasilkan observation jenis apa? Gas release or precipitate form? Precipitate formed. Okay. Kalau precipitate form maksudnya your iodoform ni in which state? Solid, liquid or gas? Solid. You can write as solid ataupun buat arrow ke bawah form precipitate. Kena ada benda ni. Okay, dalam our equation. Okay, jadi yang lagi satu pula, kalau dia akan bagi negative results, will this 3-pentanol give product just like in 2-methyl 2-propanol or dia tak akan bagi any product pun? No product. No product sebab dia tak boleh nak pecahkan pun dua-dua ni. So kita tulis di situ no observable change. No observable change. Even though there is no observable change, what about the observations? Boleh tak kita cakap macam tu je observation dia kalau tak ada pun? No, it has to be Tak like Yes, dia kena the opposite to the positive one. So kalau a positive kita tahu this iodoform is in what color? yellow. Light yellow. So bagi tahu light yellow precipitate form. Maksudnya kalau negative observation, No light yellow precipitate formed. yes, no light yellow precipitate formed. Okay, right, itu cara untuk jawab awak punya chemical test. Okay, so tahulah macam mana nak guna the Lucas test, macam mana nak guna the iodoform test. Okay, proceed to the next question. Now you have to show how to prepare propanon from 2-bromopropane. So this will involve like synthetic pathway lah, tapi tak panjang sangat.
you have your 2-bromopropane to start with. This 2-bromopropane belongs to which class of compound? 2-bromopropane. 2-bromopropane, class of compound apa? Alkyl halide. Okay, alkyl halide. So you have these 2-bromopropane. Okay, lepas tu kita nak jadikan dia sebagai propanon again with 3 carbons. So do you need to add any carbon to this compound? Perlu tak nak tambah No, carbon? miss. Okay, tak perlu. Tak perlu. Tak perlu pun nak consider buat grignard ataupun CN. Okay, itu dah boleh skip lah. Maksudnya takkan tertukar sebab awak ni nanti ada possibility nak pergi guna grignard lah apa bila tak perlu. Jadi awak tengok dulu ada tak perubahan. Okay, bila tak ada perubahan tak ada masalah lah. And then kita ada this alkyl halide. Recall in your alkyl halide reactions. Do you have any reactions that directly change your alkyl halide to become ketone? Out of the 3 type of reactions tu ada tak yang dapat ketone? Oxidation. Oxidation from alkyl halide. Ada alkyl halide buat oxidation? Kita dah jumpa ke oxidation dalam alkyl halide, dalam haloalkin? No, miss. Tak ada. Nah, jadi tak sesuai oxidation. Apa? Ni melibatkan lebih pada satu step. Tak boleh dapat terus. Ada satu step lagi. Ni ada 2 step. Ada 2 step reaction. Awak nak O kan? Awak nampak dalam propanon ada O kan? Ada. Boleh tak dari alkyl halide jadi alkohol? Boleh. Boleh. Buat yang tu dulu. Okay, macam nak jadikan alkyl halide jadi alkohol? Nak kena react dengan siapa? Hydration. Hydration. Nak react dengan siapa? Beritahu saya. Nucleophile jenis apa? Hydration? Hydrolysis. Awak nak pakai OH, awak nak react dengan siapa ni awak? React dengan water. React dengan water. Water. Boleh. Lagi? Boleh siapa lagi? NaOH. H2O boleh. NaOH pun boleh. Strong or weak lah. Okay. So, boleh tak saya tahu apa type of reactions involved from alkyl halide to become alcohol here? Elimination. Do you form multiple bond? You No. don't eliminate, right? You simply Substitute. substitute. Can I know species yang masuk ni kita panggil nucleophile or electrophile? Nucleophile. Nucleophile. So the type of reaction is going to be nucleophilic Substitution. substitution. Okay. So from alcohol, can they be turned into ketone? Can. Boleh. Yes. So dari alcohol nak jadi ketone, dia akan undergo oxidation reaction. This is primary, secondary or tertiary alcohol? Secondary. Secondary alcohol to react with strong or mild or can both? Strong. Strong. Strong will get ketone, mild pun akan get ketone. So basically both of these nucleophile pula, oxidizing agent boleh dapatkan ketone juga. So awak boleh gunalah, kalau strong kita guna CaMnO4, H plus, K. Okay, so dapatlah ketone awak. Okay, last one, B. We have this 1,2-dibromoethane from ethanol. So you start from ethanol with how many carbons? 2. 2. So CH3, CH2, OH to become 1,2-dibromoethane. CH2, Br, CH2, Br. Okay. So from alcohol, okay, from alcohol here, you want to
get this Br and not just one but two? Is there any reactions in alcohol that can immediately turn one OH to become two Br in only single step? Ada tak? Ada tak kelas? In only one step, you can change the OH with two Br atoms. No, Miss. No, jadi awak tak bolehlah buat nucleophilic substitution terus dalam kes ni. Awak kena buat apa? Awak tengok hint dia bagi. Kita ada berapa karbon terlibat? 2. 2. So what can you do from your alcohol when it involves two carbons? Dehydration. Dehydration means you can first form Alkene. alkene. So dehydrations, can I know what is the reagents to be used? Concentrated H2SO4. Yes, and then Heat required. yes, and heat required. Okay, jadi bila kita dapat double bond, apa reactions yang kita akan masukkan both Br? Addition reaction. Okay, sorry? Addition reaction, Miss. Addition. Okay, addition betul, two type of reaction. Kita nak guna reagent apa dalam ni? Siapa yang akan kita letak? We want to add Br means Br? HBr. HBr or Br2? Br2, sorry. Yes, because we want to add Br2, and then bear in mind we have two Br2. cases. Yes, we have two cases for halogenations. One in polar solvent, another one in non-polar solvent. So if you want to add both Br to both nucleophilic site, okay, kita nak masukkan, kita nak guna polar or non-polar solvent? Non-polar. Non-polar. So non-polar, let's say we have CH2Cl2. So nanti bolehlah masuk dua-dua Br. Kalau awak letak in polar solvent which is water, satu masuk Br, satu masuk OH. So tak dapatlah produk yang kita nak. Okay, boleh ini untuk sintesis awak kena practice reaction. Maksudnya kena hafal reaction tu. Right. So for non-face-to-face, this tutorial third hour ke ni? Tak. Tapi dia cover 8.5 phenol. Okay, so under this phenol kita akan cover for the chemical properties in aromatic alcohol. So ingat balik aromatic alcohol macam mana, aliphatic alcohol macam mana. Lain Okay, jadi in this phenol you need to know about the feature called acidity. Okay, boleh tak kita recall again what is meant by acidity? Apa yang awak faham tentang acidity? Kita ada alkohol. Bila kita sebut nak tengok acidity, dia rely on apa? Organik. Jangan ada H2. How do we determine whether acidity of methanol, phenol dan water ni makin meningkat ke makin menurun ke? Kita nak tengok apa sebenarnya? Acidity. Recall balik. Apa maksud acidity? Apa maksud acid? Ability to dissociate in water and produce H+. Okay, kita nak produce H+ kan? Yes, So Miss. our aim nak produce H+, maksudnya you want to release this H+. So acidity makin meningkat kalau lagi senang untuk kita release this H+, to donate this H+. Kepada siapa? Kepada water lah, sebab kita cakap acid ni adalah substance that dissociates in water to produce H+. Okay, so kita nak tengok the ability for this oxygen ni dia akan jadi negative charge nanti once hydrogen kita akan pecahkan antara dia. So sekarang ni kita nak tengok dari segi methanol, phenol dan juga water. So kita akan lukislah one by one. Right, untuk methanol how many carbons? 1. One. One only. So kita ada CH3 and then we have OH. Okay. Okay, so sekarang ni kita akan dissociate dia dalam water. So to react with water, OH. OH2 water. So this water will take one of the hydrogen here and then give back
to this oxygen. So nanti kita akan dapat, what do we call this ion? Alkoxide. Alkoxide ion. Kalau ada satu sahaja karbon, kita panggil apa? Kalau satu karbon kita panggil apa? Kalau satu karbon kita panggil apa? Macam mana awak naming compound? Kalau satu karbon kita panggil? Methoxide. So methoxide. So this is methoxide ion. Okay, tapi kalau awak tak tahu macam nak letak nama dia, tak apalah, letaklah alkoxide ion. It comes from alkyl group. So we are going to form this methoxide ion. So from this methoxide ion lah kita nak tengok dia acidity. Okay, and then we have phenol. Okay, phenol macam mana kita nak lukis phenol? Phenol consists of Cyclic structure. Aromatic ring. kita ada aromatic ring. Aromatic ring maksudnya kita kena ada alternate double bond. Benzene directly attached is the OH. So now we want to dissolve this phenol in water to form ion apa yang kita akan dapat daripada sini? Phenoxide ion. Phenoxide ion. So awak akan dapatkan phenoxide ion. So the O negative plus HCO plus juga. Okay, and then lastly we have water. Water molecule. Water react with water as well. Dissolve dengan dia pun sama juga. This O will take the hydrogen, break the bond between O dengan H. Kita akan dapat apa nama ion yang kita akan form dekat sini? Hydroxide ion. Yes, hydroxide ion. Okay. So kita nak tengok sekarang ability for the hydrogen to be donated, senang atau susah? Kalau senang maksudnya bond antara O dengan H tu tak kuat. Okay, senang lah. Okay, macam mana kita nak tengok? Kena tengok pula awak punya conjugate base awak, conjugate base stability. So this is your conjugate base, the methoxide ion ni. Kita nak check ada group apa sebelah dia. Okay, O minus ni dia lain. Dia akan follow carbo and ion punya trend. So kita nak tengok group apa duduk sebelah dia. Right. Okay. So macam mana awak nak explain benda ni? Adakah di dalam kes yang sama? Sekarang ni bagi tahu saya dulu, how do we arrange methanol, phenol and water according to increasing acidity? Siapa yang paling tinggi acidity dia? Phenol. Siapa? Phenol. Followed by? Water. Water. Followed Water. by? Methanol. Methanol. Okay. Kenapa awak kata phenol paling tinggi? Based on what? Delocalized electrons due to Yes. the resonance structure. Okay, betul. So kita cakap dulu phenol has the highest acidity, is the most acidic lah. Phenol is the most phenol pula. Kita akan cakap pasal phenoxide ion tu. Sebab dia akan, kita akan guna cakap pasal dia. Kejap Phenol, yes. Phenol is the most acidic because phenoxide ion is stabilized by resonance effect due to delocalizations, okay, delocalizations of electron. Electron tu bergerak keliling ring tu, macam saya cerita hari tu, dia akan delocalize all over the ring supaya dia akan melambatkan supaya elektron tu pergi balik kepada O negative due to delocalizations of electron around the ring. Around the ring, make it more stable.
make it more stable. Dan siapa? Siapa yang comes later? Kalau water dia form apa? Water tadi ion apa? Hydroxide ion. Yes, then hydroxide ion, then methoxide ion. Hydroxide ion. Yes, bila explain tu awak kena beritahu juga yang resonance effect tu dia experience by the ion bukannya by the phenol itself. Okay, methoxide ion. Okay, itu adalah explanation untuk phenol. So kita dah settle lah untuk phenol. Now kita kena cerita pula kenapa water has higher acidity than the methanol. Apa pula dia punya factors? Kenapa? Methanol, saya buat ayat ni, awak beritahu kenapa Methanol has lower acidity than water due to, okay, kenapa? Tadi kita tengok water dengan alkoxide ion. Sekarang kita ada H dengan CH3. Okay, apa yang awak nak cakap sekarang? Kelas, methanol dia punya acidity lagi rendah daripada water. Jadi kalau dia cakap acidity rendah, lagi susah untuk kita releasekan hydrogen, lagi susah untuk donate H. Maksudnya bond antara O dengan H tu kuat. Kenapa jadi macam tu? Localized electron. Sorry? Localized electron. Localized electron. Localized electron, boleh. Tapi better kita cakap pasal yang localized electron tu by siapa? By alkyl group kan? Yes, miss. Yes. So kita cakap yang methanol has lower acidity than water due to localizations of electron contributed by siapa? Siapa yang ada kat situ? Methoxide ion. Methanol has lower acidity than water due to localizations of electron contributed by, takkan methoxide ion juga? Siapa yang duduk dekat methoxide ion tu? Ada grup apa kat tepi tu? By alkyl class. Awak tahu tak saya tengah cakap pasal apa ni? Class. Methanol has lower acidity than water due to localizations of electron. Yes, sebab kita tak ada the double bond. So sebab tu kita kata localizations electron. Electron localize, datang daripada siapa elektron tu? Alkyl group. Daripada alkyl group. Apa yang alkyl group akan buat pada awak punya methoxide ion tu? Cause the methoxide ion to become more stable or less stable? More stable. Become Less stable. less stable. Less stable lah. Kalau dia localize, dia akan makin datang kepada O. Elektron tu makin kepada O. Jadi bila O high in negative charge, jadi dia makin tak stabil. Jadi dia sangat kuat pegang H. Susahlah kita nak donate H. It cause the methoxide ion to become less stable. Hence, easier or difficult to donate H plus? Difficult. Yeah, more difficult to donate
H plus. Miss, nak tanya. Yes. Hmm. The more stable, the more easier to donate, is it? Yes, betul. Sebab definitions of acidity adalah the ability for the hydrogen to be donated. Kalau senang untuk kita donate, maksudnya acidity dia tinggi. In other words, bila kita dah donate H+, kita akan form O negative, right? Yes, Miss. Kalau kita senang nak donate, maksudnya dia sendiri dah stable. Stable tu dari segi dia kuat yang ni lemah. Sebab itulah kita akan kurangkan dia, kita kena tengok stability O negative ni pula. If you keep on giving electron to this O negative which is already rich in electron, jadi dia akan jadi tak stabil. Okay, Miss. Benda tu berkait. Sebenarnya kalau selagi mana dia pegang OH, senang atau tidak untuk dia release. Once dia dah jadi negatif tu, kita tengok stability dia. Sama je, bawa maksud yang sama. Okay, Miss. Faham. Alright. Okay, so kalau ada resonance effect, lepas ni awak akan jumpa lagi banyak lah. Selain daripada dalam ring, kita akan jumpa dalam carboxylic acid. Dia ada double bond, means dia boleh buat resonance. Bila ada je resonance, nanti awak nak kena check pula antara siapa. At the moment, we have only resonance effect between carbon and carbon. In the future, dalam carboxylic acid, awak akan belajar between carbon and oxygen pula. So, benda tu matters. Antara siapa pun matters, delocalize or localize pun matters. So, itu adalah factors affecting. Also, group attached to your ion. So, kita akan tengok balik lah. So, with the prior knowledge of carbocation dengan carboanion, at least you know what is the function of this alkyl group. They will keep contributing the electrons or taking away the electrons untuk make sure they stabilize or not. Okay, itu untuk acidity. Okay, yes? Can we talk about the polarity between the OH groups? The polarity between the OH group, macam mana maksudnya? Like the OH groups in the alcohol compared to the one in water. Oh, the polarity, it all depends on the group attached to it. Kalau you tengok yang ni, sekejap Kalau ni OH kan? CH3 betul tak? Kan? Yeah. Lepas tu kita nampak yang ni katalah this part. Ini partially negative and this one dia akan contribute electron. Jadi dia highly negative. Dan ni pula partially positive dan dia satu sahaja. As compared to water, okay, kalau kita ni kan partially negative and contribute dia satu je elektron kat sini dia bagi. So mana lagi kuat? Mana yang lagi kuat dia punya bond tu? Kiranya O mana yang lagi kuat? O yang dalam methanol ke dalam water? Kalau you tengok kan CH3 ni, let's say dia bawa 3 electrons from the hydrogen, so dia contribute 3 electron. Yang ni contribute 1 electron saja. O initially got 6 electron, tambah dengan 3 dah jadi 9 electron, right? Yes, Miss. Nah, kalau yang ni 6 plus 1 baru 7, is it? Betul. 7 dengan 9 siapa lagi kuat? 7. 7 lagi kuat. 7 dengan 9 siapa lagi kuat? 9. 9. Jadi kita akan cakap yang bond between O dengan H ni sangat susah untuk kita break as compared to the one between O dengan H dalam water. Because of the group attached to this O. Okay. Miss. Yang tu ke maksud you, Hannah? Yeah, like I was asking if like the polarity would affect the acidity. Dia not directly lah, cuma benda sama juga. Kalau you nak tengok dari segi polarity or the group attached to it, sebab somehow the alkyl group as electron donating group akan bagi juga elektron kat O. Macam tu. Okay, thank you. Sure. Right, So, sekarang kita tengok soalan next one. Okay ke acidity ni faham Untuk chapter 8 ni yang ni sahaja. Nanti lepas-lepas ni bila dia masuk chapter 9, chapter 10 dia akan mulalah. Dia akan bagi awak alkohol, dia bagi awak aromatic alcohol, dia bagi awak ether, dia bagi benda-benda macam tu. So apa yang awak kena check adalah the stability of your O negative tu.
Sebab kita cakap acidity ni nak donate H+. Nanti ada pula basicity dalam chapter 11. Benda yang sama lah, ulang-ulang balik. Cuma kena tahu je apa factors dia. Okay, next one. Still on phenol, but now apart from having only phenol, we have another aliphatic alcohol attached to the aromatic alcohol. Tapi dia sebagai alkyl group lah. Dia sebagai substituents. Okay, so this one, you're given this compound. Who's gonna be the parent chain? The 6 carbon or the 2 carbon? 6 carbon. The 6 carbon, because the 6 carbon also got this important functional group kan? Yes, miss. Okay, good. Tapi awak tak adalah belajar naming yang melibatkan ada hydroxy as part of your substituents, atas lagi substituent. So kita terus je buat. Kita tahu sekarang this green area is aromatic alcohol. This pink area is aliphatic alcohol. Okay, so reactions given below is not necessarily to undergo reactions for both aromatic and aliphatic. Jadi awak kena tengok betul-betul siapa punya reaction. So dekat mana reactions tu berlaku, barulah dia akan bertukar. Okay, sebab dia ada site yang reactivity site dia. Dia bukan semua akan buat reaction. Right, so untuk A, draw the structural formula of the product formed when X react with sodium. So this sodium, do we have reactions with sodium in our aliphatic alcohol? Ada tak? Dalam aliphatic alcohol, ada tak kita belajar tentang ni, sodium, reaction with sodium? Ada. So kalau ada, maksudnya kena tukar tak kat situ? Kena. So kita keep lah CH2. Sekarang kalau reaction with sodium act as an acid or base? Acid. Acid kita remove only H ni. Maksudnya awak akan keep the O akan jadi? Minus. And then kita ada? Sekejap saya guna pen. Na plus. Yes, Na+. Kita ada O minus, Na+. Okay, what about your side product? Hydrogen gas. Hydrogen gas lah. H2, tapi tak perlu kot yang ni. Sebab dia just nak structure formula sahaja. Okay, what about the phenol? Phenol ada tak reactions with sodium? Ada juga. Jadi bolehlah take place dekat sini reactions tu. Okay, now dia pun akan bertindak sebagai acid lah. Okay, acid kita akan ambil O minus, Na plus. Yes, means both aromatic and aliphatic alcohol have the reactivity site for sodium to react with the compound. Okay, now kita ada B pula. B, we have aqueous sodium hydroxide. So kalau aqueous sodium hydroxide, reactions tu berlaku dekat both aliphatic and aromatic or only one of them? One of them. Siapa yang one of them tu? Aromatic. Jadi apa yang akan berlaku dekat aliphatic? Kita nak biar kosong ataupun salin balik? Salin balik. So kita akan tak buat apa-apa lah dekat sini. CH2, OH. Well, for this one kita akan ada O minus, Na plus. Macam tu. Right. Okay, produk dia tadi ada. Yes. Produk di sini half H2. Tapi sebab dah ada ni, tak payahlah dia nak kerja. Okay, and then C pula. Phosphorus pentachloride. So reactions with phosphorus pentachloride, PCl5. PCl5 to react with alcohol mana? Aliphatic or aromatic? Aliphatic only. Means what will happen to your aromatic alcohol? Nothing. Remain unchanged. So keep the OH. Dia tak buat reaction. Yang berlaku dekat sini hanyalah substitution reaction. CH2, we substitute them with Cl. Okay. Lagi we have propanoic acid reflux with traces of concentrated sulfuric acid.
propanoic acid, banyak betul acid. Propanoic acid reflux with traces ni sikit tau. Traces of concentrated sulfuric acid. So, what kind of reactions taking place here? Dalam aromatik kita tengok yang sikit dulu. Dalam aromatik ada tak reactions dengan acid ni? Tak. Tak ada. Okay, so Tak ada. tengok pula dekat alifatik. Dekat alifatik ada tak reactions with acid? Got. Ada berapa? Tu. Ada 2. 2. Daripada 2 tu macam mana kita nak kenal pasti dia ni adalah esterification that act as an acid ataupun dia adalah dehydration that act as a base. Okay, kita check kalau dehydration you must use concentrated H2SO4, okay, dan amount dia mestilah, dia tak cakap pun small amount or what, okay, dan dia cakap heat, okay, benda tu ada dalam ni. Ada juga concentrated sulfuric acid and reflux, samalah. But then kita ada additional thing in here, right? We have propanoic acid. This propanoic acid tells us that it's not only conditions, it's part of the reagent to be substituted dekat dalam kita punya compound. Jadi ini belongs to dehydrations or esterification. Esterification. Okay, so for esterification, they will undergo reactions with only aliphatic alcohol. Jadi dekat aromatik keepkan OH dia. While dekat aromatik kita tahu kita nak buat ester. So you have this CH2CH2OH and the alcohol will act as an acid, remove only the H. Means daripada propanoic acid, boleh tak saya tahu macam mana nak lukis propanoic acid, ada berapa karbon? Propanoic acid berapa karbon? 3. 3. Okay, so kita akan react dengan 3 karbon. So saya buat 1, 2, 3. C double bond O, OH. OH. Yes, kalau dari alkohol kita ambil H, dari carboxylic acid kita akan ambil OH. Means kita akan sambung dekat sini. So salin balik CH2, CH2, O. Lepas O kita ada C double bond O. And then we have CH2, CH, tak muat. CH3. CH2, CH3. So kita check balik, betul tak? Kalau ikutkan your alcohol, here you got 2 carbon, right? Kalau daripada propanoic acid pula, kita ada 3 carbon. Kita tak buang carbon, kita just remove OH dengan H. So this gonna be our product of ester. Boleh kelas? Boleh miss. Boleh miss. Right. Dia bukan semua tau buat reaction, awak kena recall balik siapa yang ada reaction so. Okay, the last one. Give all identification tests for phenol. How many identification tests for phenol? How many identification tests for phenol? 2. The first one. The first step. Using FeCl3. Sorry? Bromelain Using water. FeCl3. Yes, using FeCl3 solution. So how do you write the chemical equations? You start with Phenol. phenol. Okay, kalau nak buat identification test, awak buat je terus ring Phenol and then to react with, FeCl3 don't forget the in aqueous. aqueous state. Yes. And then you will get your product of FeCl3 to be inserted. Yes, in between here. FeCl3. Okay, what is the observations from this identification test? Purple complex form. Yes, Purple complex. purple complex form. If you are given phenol and methanol and you need to differentiate them, awak nak guna test apa? Kalau awak ada methanol dan juga phenol, boleh tak guna Lucas test? Kas?
Kalau you ada phenol dan juga methanol. Ethanol lah kata CH3, CH2OH. Kita ada aliphatic punya identification test, kita ada aromatic punya identification test. Okay, let's say saya suggest, boleh tak kita guna Lucas test to differentiate between these two? Can we use Lucas test? I don't think so. You don't think so, why? Lucas test is used to differentiate classes of alcohol, right? Yes. Yeah. Okay, at least you have the primary alcohol, is it? Yeah. But then what about the observations? Even though they can differentiate the classes of alcohol, but also look at the observations. The observations for primary alcohol will give positive or negative results. Positive. Negative. Negative. No cloudy solution, is it? Yes. Nah, bila no cloudy solution, it means ni adalah negative results. Lepas tu you buat pula Lucas test dekat phenol pun negative results. So macam mana kita nak bezakan diorang, betul tak? Betul. Yes. Betul. So kalau you ada aromatic alcohol, always go for identification test only for phenol, sebab memang tahu dah phenol je akan dapat. Kalau yang macam primary, yang untuk aliphatic, tengok juga. Kalau tertiary baru dia bagi positive results ataupun secondary lah. Kalau primary memang negative results. Kalau untuk iodoform test pula kena ada methyl carbinol. Bukan semua ada methyl carbinol. Do we have methyl carbinol in our ethanol? No. No, so tak boleh juga. So awak kena pilih hati-hati untuk test tu. Right. What is the other test for phenol? Using bromine water. Yeah, using bromine water. So using bromine water means kita akan react them with bromine in water. So you ada the phenol juga. Lepas tu kita to react with Br2. Kita guna polar solvent water. Ada tak reactions ni dalam alkene? Ada. Tapi untuk case ni dia lain sikit. Betul kita nak masukkan kita nak masukkan Br. Kita tak masuk OH dah. Br sahaja. Okay, OH ada lagi ke tak ada dah? Ada lagi. Okay, OH ada OH ni dia akan jadi group yang menentukan Br nak masuk dekat mana. So the Br will be substituted at which carbon? Second. Fourth. Sixth. Fourth. And sixth. Six. Okay. Nak senang nanti awak lukislah dia menegak. Okay, asalkan 2, 4, 6. Divide dia, this OH group dia adalah auto para director. Sebab tu dia masuk dalam auto dan juga para punya positions. This is auto from the left. Okay. Habislah kan. Auto sebelum tu observations. Observations for ni. Form. Yes. White precipitate form. Kejap kita terlupa something. White precipitate form. Kita ada side product tak untuk using bromine water? Ada HBr. HBr kan? Yang ni kalau dia minta identification test kena complete one. Yang FeCl3 tak ada kan? Tak ada, Miss. Tak ada. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Hmm. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah.